Ngok bokki jërë ngeen jëf dalal leen ak jàmm ci Tok EyeAfrica TV di leen amal ci àjjuma bu jot wala sax benn yoon ci weer bu nekk ñu koy amal di ci seq ndaanaan yu bari di waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi waaye nit ki ni ñu koy defee Tok EyeAfrica TV ku fi ñëw boo fi jógee askan dinañ xam yow yaay kan tey nag suñu beneen épisode ci Tok EyeAfrica TV ñu dajale wala dalal ki nga xam ne mooy Ebrima Tabora Manneh di njiit ci Alliance People Alliance Party moom mooy suñu gan tey waaye dinañ waxtaan ak moom ndax Tok EyeAfrica TV dafa am solo bi nga xam ne am na ko mooy bu ñuy waxtaan wala bu ñu ci amee gan kooku ñu bari dinañ gën a xam kan mooy ki mu doon tey nag Ebrima Tabora Manneh moom la. Mr Manneh ñu ngi lay nuyu di am mbégte bu baax am la tey ci Tok EyeAfrica TV defe naa bi mooy nekk sa first time ñu feature la ci programme bi di Tok EyeAfrica TV ñu bàyyi la rek nga nuyoo ko ñuy seetaan. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf sëñ Mohamed maa ngi am mbégte trop pour ñëw si programme bi ni ko waxee rek dëgg la lii mooy the first time pour ma ñëw si programme bi dama dee ñëw seen yeneen programme nag EyeAfrica TV waaye bii mooy njëlbeen bi di sant yàlla di nuyu ñëpp daal di am kontaan pour ñëw si programme bi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant seen mbokk la Ebrima Tabora Manneh bu People's Alliance Party. balaa ñuy ñëw ak yow ci mbiru politique ndax xëyuloo rek dugg ci politique am na ci foo jaar am na ko doon balaa ngay doon politicien tey Ebrima Tabora Manneh mooy kan fu mu juddoo fu mu yaroo fu mu jàngee yooyu noonu yëpp xam nga nit ñi dañ koy bëgg di xam because of tey bu ñu demee ba gis politicien bi di doxal waaye nit ñi dañ bëgg xam kii mooy kan fan la jàngee te Tok EyeAfrica TV lu ci ëpp ku fi ñëw ba jugee fi rek nit ñi dinañ gën a xam yow yaay kan balaa may ñëw yow ci politique wax ci yeneen ndax dina am ponk yu bëri yoo xam ne dinañ ko laal waaye dama bëgg ñu dooree si yow yaay kan fan nga juddoo ak ba ñëw ci sa li nga xam ne mooy sa jàng. man nag maa ngi juddoo man ñoomi laa jógee fa laa juddoo maa ngi juddoo benn dëkk daf leen nekk diggante ñaari dëkk su may wax parce que maa ngi juddoo si benn dëkk bu ndaw bu ñuy wax Bakindik waaye man nag suma kayit yëpp Buñaadu moo fa nekk parce que suma baay fa la nekkoon suma yaay jógee Bakindik waaye nag man dama yaakaaroon ne sax Buñaadu laa juddoo waaye after lañ ma wax ne Bakindik laa juddoo after bi ma juddoo si lañ dem Buñaadu mu foofu so daanaka diggante Buñaadu ak Bakindik waaye bi ma nekkee ndaw xale bu ndaw daal mënumaa remember sax foog naa at the age of 2-3 lañ move Essew ñu nekk Essew then ñu jógee Essew move to Bara so suma primary education nag moom maa ngi ko def fële Essew primary school fala nekk ba 1983 ñu def common entrance time boobu nag common entrance moo amoon so after common entrance ma jógee Essew Bara ma move to Banjul ma nekk Banjul 1983 ba 1988 5 years ma am suma high school time boobu GCE moo doon am loolu nag ma ngi ko defee Gambia Muslim High School then ma wàcca 1988 after exam bi ma engage in fekk suma baay mu ngi involve woon in business so mu ngi am ay bitik Bara ak Essew ak ñoomi côté yooyu waaye nag ñu amoon bitik tamit ñu ubbi bitik Banjul so ma ngi doon jaay Banjul Wellington Street then eventually Picton Street so ñu ngi doon jaay daanaka consumer goods ay maalo yi diw sukur ñu involved in cement yi roads yi different types of businesses daal lañ doon def so 1988 after exam si laa nekkoon ba very early 1990 in fact very early 1990 laa jógee Gambia ma dem US so ma demee US in 1990 ma dem to the borough of Manhattan Community College ma nekkoon New York nag nekk America nekkoon naa Bronx fa laa nekkoon most of the time ma ngi doon dem school di liggéeyaale amut def naa different types of liggéey time boobu nag drive taxi mooy woon lu bari loo xam ne ñi nga xam ne suñ demee balaa ñoo setul dañ ko daan def waaye nag it was very good dafa convenient on trop parce que di nga doon mun a drive taxi ba pare di mun a dem school ngay finance sa bopp liggéey naa def naa restaurant ma ngi doon liggéey restaurant amoon na time defoon naa delivery tamit amee van di deliver ma ngi doon jaay tamit ay montor yi comme moodu yi li ñu dee def rek
di jaay ay time boobu video cassette yi ñoo nekkoon fashion. so di produce yooyu di leen jaay. so def naa some few odd jobs at in New York normal work defoon naa office work te company boo xam ne oil company la woon ñu ngi koy wax Hess as accounting staff. so ma jeexalee di Borough of Manhattan Community College accounting mooy suma major. ma move to fi ñuy wax Rochester mu ngi upstate New York. ma dem to the State University of New York. ma def suma bachelor's in accounting and finance mooy suma specialty. ma def other courses management courses ma def some real estate courses. ma liggéey si hotel as head of finance. ma liggéey at a hospital foofu tamit in the accounting department. so ba 2003 laa decide finally ma ñëw back to the Gambia. so ma dellusi nag in 2003 ma commencé comme normal li ma miinoon rek dama fekk suma baay dafa involve on in business. comme jënd ak jaay bi rek so ma ñëwee loolu laa commencé ma ubbi bitik ma doon jaay ay building material si corrugate may def cement si rice ak other things. waaye along the way because li ma jàng rek pour utilize ko ma commencé apply with Deloitte and Touche seen audit firm so ma dem foofu nag nekk di liggéey with Deloitte. ma ngi doon def di work as an auditor waaye ma ngi doon def the business also on the side. so si loolu laa nekk nag 2003 ba 2010 then ma ngi doon audit this company used to be called Cell company. ñoom ñu ngi doon jéem a wrap up the company as Cell. so during the audit process Cell bi mu demee rek Gulp took over Cell. so bi Gulp take over Cell nag then Gulp ma demoon the first year to audit Gulp. so ma leen doon audit ñoom nag ñu am interest pour ma liggéey ak ñoom. so si la transition from audit dem di liggéey as financial controller for a company bi ñoo wax Gulp. prior to that nag at Deloitte ma ngi doon def auditing work. doon def due diligence tamit. defoon naa due diligence for Slok Air then one Nigerian company airline under Deloitte and Touche. defoon naa due diligence also for in fact Ajib Bank. ak First International Bank in fact balaa ñu doon acquire Ajib Bank defoon nañ di due diligence work defoon nañ ko fi ñu amee branches. First Bank tam def nañ ko fi ñu amee branches fii def nañ ko in due diligence in Nigeria in Liberia in Sierra Leone Conakry pour value def a projection 5-year projection for the company. go through their records seet luñ make over a number of years pour ñi nga xam ne they want to invest in the company ñu mën a seet ndax the company one is a viable company mooy company bi ndax dina mën a succeed. ndax am na prospects. ndax yaakaar nañ ne dina am profit. so after Gulp nag bi ma nekkee Gulp then Gulp Petrogas took over Gulp in 2016 end of 2017 then I was with Petrogas as well until lately around the latter part of 2021 Star Oil tamit took over Petrogas. so I'm with them as the financial controller. Why I continue to do my business on the side. Venture into a number of businesses locally in the Gambia. Dugg naa into transport comme moto yu mag yi ak moto yu ndaw yi ñuy daw. def naa xam nga comme ñoominka rek involve woon naa jënd naa gaal yi ñu dem di nappi ñuy stay extensively outside di nappi jën so ñuy indi di jaay even ay sipa di dem di jaay involve woon naa loolu including the normal business bi ma doon def rek consumer goods ak building materials. waaye my main hobby li ma dee gën a enjoy mooy farming because all my life bi ma doon dem school especially bi ma doon dem high school time boobu nag dama daan dem pour xam nga jàngi daara suñ kër ñu ngi fa amoon daara boo xam ne dañ indi ustaas ñu doon jàngale foofu xale yi waaye nag tamit su school tëjee dama daan dem fële dëkk bi ñuy wax Bakalar foofu it liñ fa doon def mooy comme during summer holidays rek xam nga time boobu nawet bi yëpp daanaka summer holidays la so dama daan dem daara during the summer holidays then in fact amoon na jamono sax
maa ngi doon dem Talending Arabic School mostly during weekends because suma baay dafa amoon interest trop pour may jàngi daara bi moom loolu la defoon daanaka taalibe la nekk na imam suñ dëkk bi almost some 40 years papaam tam nekkoon na imam so dafa amoon yite trop pour daal ñu gën a jàng daara so su ma demoon Monday to Fridays Muslim High School then weekend Saturday Sunday dama daan dem Talending Arabic School so loolu basically loolu mooy suma life up to now fi mu nekk nii I mean man daal loolu laa xam suma life bi yëpp daal li ma xam mooy I mean su ma amee opportunity pour jàng lu ma mun ak nu mu néew ma jàng I mean ak liggéey daal jàng liggéey ak jëflante ak nit ñi rek waaye this is all maa ngi nii li nga gis nii rek that's all so ñu ñëw tamit ci xam nga comme wax nga ko 2003 nga dellusiwaat ci réew mi waaye bi nga dellusiwaat ci réew mi da nga fi fekk président bu ñuy woowee Yaya Jammeh waaw boobu moom mooy moo fi nekk fii te xam nga nguuru Yaya Jammeh am na ñu bëri ñu doon wax ñu koy woowee nguuru nooteel la woon maanaam dictatorship wala dictatorial régime la woon boo xam ne dafay noot nit ñi nan nga ko daan dundee assez comme doomu réew mi nekk si réew moo xam ne seen njiit mi dañ jàpp ne dafay noot nit ñi yow noo ko daan dundee. Yaya Jammeh man bi ma ñëwee 2003 maa ngi fekk Yaya Jammeh moo nekkoon di président bi ma doon dem fekk first président Sadawda Karamo moo nekkoon président bi time boobu nag time yi Yaya Jammeh la man dafa mel ne rek maa ngi ñëw fresh from comme US rek xam nga soo jógee from the US da nga believe this what is called democracy ak so many things waaye foog naa then I was at least a novice. I was new, I was young, not a lot of experience ba pare suma baay was very involved with APRC. In fact moom he was moom moo nekkoon chef bi time boobu suñ tund bi loo ñëw mooy the chief of the area so man musuma involved directly in politics why because my father was involved so te moom he was APRC he was pro government then so dama daan discuss ak moom si suma gis-gis am na yoo xam ne dañ daan suñ gis-gis dañ daan dañ doon nure waaye am na yoo xam ne nag dañ fa daan ute gis-gis léegi-léeg suñ defee su government defee loo xam ne was extreme wala daal man ànduma si especially coming from the US yaa ngi foog ne you understand or you know everything about the world so dama ko doon wax daal ñii daal li ñoo def is not right so dama ko daan advice sax na ko I think li nga war a def honorably bàyyil nguur bi nga génn from the government because bugguma daal pour ñu jéem mu am any tent comme ñu jéem ko blame ne waaw he is associated with the government te ñu ngee def yoo xam ne they are not good waaye nag suñu waxtaanee rek def dee mën a prevail over me parce que daf ma daan wax ne nguur foog nit ñu baax ñi ñu bokk in government même su nekkee ne sax ànduloo ak nguur sax soo bokkut ak moom sax liggéeyal ak moom waaye trial away pour nga mun ko influence positively so te li ma doon convince dama ko doon mën a bàyyi te moom li mu doon jéem a try mooy ne where moom he is involved dafay def kéemtalaay kàttanam pour gis na daal whatever is done is right moo tax soo seetee time bi mu nekkoon chef moom try na daal pour gis ne differences bu mu am among parties ne ban party nga belong to whether the ruling party then bi mu doon support mu nekk APRC ak other opposition parties daf doon am very good relation with all of them so loolu dama si jàngoon dara waaye nguur bi nag am na loo xam ne ñu ngi ko doon def was good te loolu time boobu man musuma involve politics time boobu musuma dem into any political rally wala ànd ak ñoom wala wone ne man I was associated with any party I was independent a political involvement si waaye the former government am na loo xam ne def nañ ko yoo xam ne they were good things you can see them mooy ne wàllum development wàllum control security waaye am na so many things yoo xam ne ñu ngi ko def tamit they were definitely very wrong te musuma see ànd mooy ne di abuse nit ñi wala di jël seen rights especially against political opponents I think it was wrong even then I believe it was wrong te bokk na si loo xam ne tax na den xam naa ne mënuma dugga into politics su ma waxee dugga si politics mooy pour ne damay jàppale di former government bi fi nekk because yes development am na solo torop baax na lool waaye the rights of people tamit li nga xam ne seen yelleef la waroon nañ koy am mu doy so dañ gis ne nguur daal because soo seetee in life lépp loo xam ne nit am nga ko rek muy nguur wala alal time la rek
so within that time li nga war a def rek mooy I mean da nga war a try to do what is right even su nekkee ne yaa ngi indi development waaye nit ñi waruloo si seen right te man nag musuma dem openly ne dama criticize government waaye nag I was involved I mean dama doon binda even bi ma nekkoon in the US time boobu gars yi ñu ngi am this Bantaba forum dama doon binda using a pseudonym waaye bi ma ñëwee nag suma father was very close to the government so li ma def rek mooy out of respect for him man dama stay totally out of politics te time boobu tamit suma understanding ak suma maturity xam naa ne dafa desoon tuuti waaye over time demoon naa bay waxtaan ak moom woon ko ne daal man foog naa ne réew mi ni mu doon demee mun naa am dina venture into politics am na yoo xam ne nag discuss nañ ko den those were personal things waaye nguur bi daal man ni ma koy assessé mooy def nañ some very good things waaw di former mooy di Second Republic mooy di government of Yaya Jammeh because soo ñëwee to be honest nga seet infrastructural development ñun biñ nekkoon xalel ñu nekkoon ndaw amin gars yi defoon nañ développement yu bari comme school si indi nañ university di TV stations amin place yu bari daal yóbbu nañ foofu school si te di former government dafa nekk koo xam ne tamit security tamit daf ko jox a priority so def na some good things and nit ki bu defee lu baax rek comment ko for that he's done that waaye in terms of nit ñi tamit amin dafa mel ne power daf ko overcome waaw dafa bugg a power so much ne dafa abuse a lot of people moo tax man dama foog ne dañ ko war a jox an opportunity pour mu repent as Gambians I mean to the Gambian people because it's definitely wrong a lot of Gambians even man sax soo waxee nit ñi people will be surprised su ma bàyyi sax arresté nañ ko I mean am na some things with them waaye man li ma experience I don't want to share it with people I take it personally waaye bi ñu doon wax ne dañooy arrest nit ñi ñi nga xam ne ñu ne time boobu ñu ne xaw ma ay doma ñu ngi leen doon arrest ñëwoon nañ Baara bi ñëwee Baara balaa gars yi di àgga foofu sax suma bàyyi dañ ko xooloon ñu ne ko mu dem uyu meeting police station so mu dem police station waaye after bi mu demee police station ñu ne ko gars yi dañu war a dem Fort Bulen so bi ñu demee Fort Bulen téye nañ foofu suma bàyyi téye nañ fa di alkali of Baara téye nañ fa a lot of people a lot of prominent people ak ordinary people man dama nekkoon Banjul rek ma am call from suma bàyyi drive am mu ne ma pa bi daal dañ ko call ñu ne dañ war a dem meeting police mu dem Baara police waaye after gars yi yóbbu ko ñu ne gars yi dañoo dem meeting Fort Bulen ñu ko téye foofu mu ne ma waaye daal mënu maa understand man nag demoon naa foofu keroog am naa fa very bitter confrontation with the security ñi fa nekk in fact dama leen wax keroog foog ñu arrest ma ñu detain ma with them waaye foo dem rek di nga fa fekk ñu baax am na koo xam ne very very good guy I mean is a military guy I mean bi ma commencé di complain di display foofu mu call ma side mu ne ma ñun sax we are in uniform waaye lii xew def ñoo neexut waaye lii xew rek sa bàyyi I can assure you ne mu ngi fii ñu ngi ko téye dara jotut ko waaye dina secure so fa la nekk nag ba gars yi dem ñi doon arrest nit ñi ànd ak ñu ne ñi arrest dooma yi gars yi dem ba ñëw fekka leen Fort Bulen I think if I am right I think foog naa this guy what's the name of this guy again something Diallo fàtte naa turam daal mu ngi US léegi foog naa moom bi gars yi duggee rek ñoom I think moom ak keneen ñu gis paa bi rek ñu ne ko yow loo fee def mu ne ko non gars yi dañu kool ñu téye ñu fii deteen ñu soo kooku ne leen non kii bokkut bàyyi leen ko soo si lañ ko bàyyi man nag loolu nag toppa naa ko keroog man amoon naa fa big confrontation li tax yóbbuwuñ ma NIA wala amin xaamuñ ma foofu moom xam naa ne daal yàlla rek moo tax so a lot of people have been wrong tooñ nañ a lot of people abuse nañ a lot of people the former government they've done some good a lot of good waaye they've wronged a lot of people te I think as Gambians and as Muslims war nañ leen a jox that opportunity ñoom it ñu repent comme defoon nañ TRRC waaye ki nekk ndey bi la bi sax mooy di former président man dama foog ne war nañ ko jox that opportunity I mean mu gis ne power léegi-léegi power def la dee corrupt not only corruption mooy ne nga jël alali askan bi waaye dangaa jël life nit ñi wala axi nit ñi so war naa am that opportunity pour mu mun a repent because I think as a Muslim waruta nekk rek di dëgër boppa rek I mean ñun war nañ ko try pour jox ko that opportunity mu repent I think that will be very good for the country dina nekk a very big healing for the country man I've known a lot of people ñi nga xam ne dem nañ am nañ very bad experiences
very very bitter experiences I mean with the government am na ñoo xam ne ñàkk nañ foofu seen alal am na ñoo xam ne ñàkk nañ foofu seen life so dafa nekk loo xam ne daal it happens in Africa it happened in the Gambia witness nañ ko waaye man then I was never involved in politics dama doon mind suma business di def suma liggéey I was going about my life yes. Comme li nga wax ni yëpp nguuru Yaya Jammeh gi nekk loo xam ne nguur gu yàgg la woon ndax ñaar fukki at ak ñaar la jiite réew mi ñu ci bari léeg-léeg demoon nañ sax ba di ko wutal yeneen ay tur ndax ragal ci bu ñu bëggee wax ci moom tey bi ñu dem nag ba doon laam-laamee ndax 2016 ci lañ ko fi jëlee waaye ñëwuñ rek jëlee ko fi ndax process la woon boo xam ne nit ñi ñu ngi ci doon wax ginnaaw ba nga xamee ni so many coalition atam nañ ko benn rek moo ci doxoon muy naat waaye mu dul woon a succeed ba bi fi ñëwaat muy coalition 2016 bi nga xam ne moo ko fi jëlee coalition talk show yi bi mu doon dem nit ñi di wax na 2016 Jammeh must go te ku ci nekk am na lu mu ci doon xeexee tey Ebrima Tabora Manneh nan nga doon lan moo ci doon sa taxawaay ndax yaa ngi doon wax ne comme sa wayjur bu góor chief la woon te mu doon liggéey ak Yaya Jammeh te gis nañ ne nguuru Yaya Jammeh 2016 la jeex ci Gambien yoo xam ne dañ jug booloo pour jëlee ko fi nan nga ci doon liggéey nga ci wala yow da nga waaw nguuru Yaya Jammeh non man mosuma liggéey non liggéey ci nguuru Yaya Jammeh ndax lu ko fi jëlee maanaam niñ ko fi jëlee waaw non xam nga man daal dama gom ne rek in life lu xew mun nga seet li passé nga ne su ma sañoon nii laa koy defee waaye lu nekk rek nu mu xewee rek amen da nga koo accept ne loolu doo ko mën a correct waaye lii dem in the future ngay jéem a try pour correct ko pour Yaya Jammeh nu mu demee gëm naa ne maybe is a right thing for the Gambia li tax ma ne is a right thing for the Gambia mooy ne pour Yaya Jammeh bi mu fi doon jógee niñ ko génnee coalition bi niñ ko formé gis nañ ne coalition bi moom fail na te li tax ñu yaakaar ne mu fail na mooy amen nit ñi biñ doon ñëw together some of it maybe not all waaye maybe some people I mean they were not sincere I mean soo ko seetee from now da ngaa gis ne daal ok pour rek ñu génne fi Yaya Jammeh te bu nekkee ne pour génne Yaya Jammeh rek la moom nga génnee ko te ñi koy replace ak système bi ñu fa fekka duñ ci change dara den du am an impact moo tax benn tey amul impact because génne nañ Yaya Jammeh waaye ni mu doon doxali ne yéen ay nekkut fi waaye yéen ay ñu ngi fi benn tey ba pare ñi ñëw tamit ndax seen ene bi mooy ne pour askan bi pour ñoom ñu développe réew mi ak développe askan bi wala ñoom seen ene bi mooy pour ñoom ñu ñëw jiite rek pour ñu mën a benefit from Yaya Jammeh lu mu doon bénéfité même su nekkee ne sax tëjuñ nit ñi wala reyuñ nit ñi waaye ñu see am alal ba pare développe seen bopp ba pare nit yi su nekkee ne seen seewuñ seen diggante rek den si luñ nekk rek di dox so moo tax coalition it was good moo waroon a xew because Gambia fekk na ñu bëri majority Gambians amen dañ bëggoon pour Yaya Jammeh nguur bi mu ceeñ two things la ni mu doon doxali ne ñu bëri ñoo si ragal même ñi ko doon support sax dañ ko ragal te nit ñi nag buñ la ragalee rek ñu respect la moo gën ñu ragal la parce que buñ la ragalee rek luñ lay wax lu bëri daal naxe moo faa nekka so ñu bëri bëggoon nañ nguur bi daal pour mu jeex liñ koy replace nag fa lañ ute si gis-gis bi waaye nag jotoon nañoo mën a compromise ba parce que boo gisee naat succeedut naka lañ koy replacer ak kan moo koy replace mooy woon di issue so demoon nañ replace nañ ko waaye because ñi fa nekkoon dafa mel ni amuñ that common agreement understanding ene yi dañoo ute so moo tax even biñ ko génnee biñ toogee rek dafa lifin parce que imaginal I mean to be honest te man dama dee wax man politics du may politics pour nax li ma góom rek lay wax nit ñi imaginal su nekkoon in 2016 biñ defee élection sax I mean Yaya Jammeh daan woon 2016 mu dem retire Kanilaay den nga am government bi fa nekkoon I mean foog nga ne Yaya Jammeh time bi dina fekk government baa ngi fi time boobu am na so much strength am na so much support am na so much authority ne su buggee del si rek even through I mean without the legal means dina mën a ñëw parce que time boobu dafa am doole dafa am support am na resources am na xaalis te Yaya Jammeh bu toogee fii kenn du ko mën a laal moo tax comme yàlla mbiram nu mu ko doxali ne rek léegi-léeg foog nga accept ko foog nga understand ko man nag I wish Yaya Jammeh as a citizen of this country mu mun a nekk si réew mu bañ a dem exile mu nekk fii a former president man
li ma éene ak li ma bugga then ak now mooy mu nekk si réew mi as a former president of the country mu retire peacefully te nag li nga xam ne passé na ñu ne wrongs yoo xam ne daf ko def mu repent mooy mu jégalu Gambien si ne leen ne time boobu rek ma ñëwee comme ndaw la power def ma corrupt li ma fogoon ak li ma gisee because life yëpp lesson la ak experience la boo nekkee xaleel nag yéenay doo ko gis wala doo ko understand waaye mu repent sincerely to Gambians lim def wrong mu try pour correct mu seet. ndax loolu dina yomb ndax faat bakkan yi nga xam ne tuumaal nañ ne moo ko faat. ñi nga xam ne ñàkk nañ seen wayjur te dañ gis ne yaay jëme la ndax dina doon yomb sax même su comme repent bi ngay waxoon maanaam mu jéggalu ndax ñi nga xam ne ñoo ci loru dinañ ko mën a jéggalee noonu. foog naa parce que gis nga yàlla sax da nga koy wrong def extreme wrong rëy ay nit def yu bari mu repent su ma waxee repent mooy ne du ne rek tuub ne waaw man daal bi ma nekkoon nguur am na yoo xam ne def naa ko wrong to the citizens to the country xëy na jël naa alali réew mi am na loo xam ne yaaxa naa ko soo maa ngi jégalu wala boog rëy naa am na nit ñoo xam ne suma time suñ ma tur lañ use wala man maa jox order bi wala yëg naa ko sax defuma si dara waaye am na ñoo xam ne faatu nañ ci seen bakkan ñii gaañu nañ ci léegi lii repent luy sincere repent di repentance mooy ne li ma def dafa wrong dama def genuine mistake te duma ko repeataat waaye li ma bëgg a mooy ñi nga xam ne wrong naa leen di leen ñaan ñu baalal ma axa suñ ma baalalut axa ñu bëgg a pour ñu dem court man pare naa pour accept loolu ñu yóbbu ma court lu ñu dogal rek naa ko accept even su nekkee ne sax dañ wax ne man dañ ma war a xang wala dañ ma war a rey parce que doomi aadama moom xam nga ñun yëpp life période la te yaaga di nga dee so balaa ngaa dem uyu sa borom li nga def loo xam ne da nga wrong nit ñi war ngaa brave enough war ngaa man enough I mean jégalu to those people xam naa ne nag bu nekkee ne dem na apologize sincerely ne time boobu rek ma fi nekkoon am na loo xam ne def naa ko it was very wrong am na wax yoo xam ne maa ngi leen doon wax waruma koy wax am na ñu bari ñoo xam ne lor naa leen waaye léegi maa ngi jégalu ku ma mën a baalal mu baalal koo xam ne baalalut ma tamit dafa bëgg a pour def another punishment muy na court case la def man luñ ma teg rek naa ko accept sincere mu ñëw rek ameen rita fi even fi mu nekk sax war na koo mën a def man if I was him su ma ko doon advice loolu laa ko wax mu def because am na ñoo xam ne sax mu ngi leen rôle xam nga so many people even am na ñoo xam ne they were die hard supporters of the former government wrong na leen te ñoom they were stuck with him parce que dañ ko support dañ ko give everything waaye wrong na leen waaye even with that because they were stuck to him ne ñu ngi ko doon jàppale ñu ngi ko doon support ñu ngi ko taxawal mënuñ koy bàyyi dem taxaw feneen so ñoom dafa war a apologize ñoom lim jël si alal loolu moom réew mi la mun nañ ko jégal ñim tooñ ñu dem exil mun nañ ko jégal laaj mooy balaa time bi di dee ba muy dem di uyu boromam mu try jégal ñoom amin foog naa ne loolu moom as a muslim loolu laa mun a jox asan advice man personally amin su nekkee man la li jaar suma digganteeg moom wala li ma gis mu def ñeneen man loolu mun naa ko jégal te xam naa ñeneen mun nañ koy jégal waaye nag li mu def to the Gambians am na ñoo xam ne dafa métti torop te nit ki moom doo ko wax ne jégalal nit ki si lim la tooñ ñoom nag ñoo mën a jégal waaye as muslims xam naa ne su apologize sincerely mu repent sincerely mu dellu fii pour ne du def anything loo xam ne dina cause misunderstanding in this country rek xam naa ne ñu bari dinañ ko mën a accept te réew mi nag liñ soxla te fu nekkale si àdduna bi rek liñ soxla loo xam ne gën naa am solo rek mooy peace mooy jàmm réew boo xam ne mënut a am jàmm rek amin pour mu am jëm kanam dafay jafe torop te gis nga tooñ sax dafa war a am foo xam ne dafa war a stop amin foog ñu toll foo xam ne daal dinañ wax ne ok def nañ lii def nañ so many wrongs waaye léegi dafay stop ñu start on a fresh page. coalition 2016 bi wax nga ko bi moo defeat Yaya jeexal ñaar fukki ati nguuru noteel ak ñaar am 22 years of dictatorial regime 2017 président Barrow ñëw ñu waatal ko mu ànd ak coalition bi di liggéey ñu def some appointments ñu ànd liggéey am ñu bokkoon ci coalition bi ñi nekk ministers ñi nekk ay ambassadors ak yeneen but ñu bari doon joxoñ baaraamu tuuma UDP ne UDP dafa ñëw bëgg a akimoo lépp am sax ñu ci doon dut baaraamu tuuba seen parti leader bi waaye Ousainou Darboe ba ñu bari jiñ leen ne coalition bi nu mu tasee ak yooyu yëpp
am tamit ñuy wax ne coalition bi 2016 coalition dafa moo betray Gambians yi du Barrow rek ndax dañ diggee woon so many reforms bokk na si institutional reforms bokk na si yooyu institutional reform ñu am li nga xam te mooy a new constitution ak yeneen yoo xam ne dañ ko diggee woon waaye bu ñuy wax ne first 5 years yi nga xam ne coalition bi mu ñëwee yëpp matalut ko te yow bi nga ko boo ko doon jàngat ku ne nag ak gis-gis bu mu ci am yow ban gis-gis nga ci am ci dat coalition ak lan nga foog ne moo tax mu féel. waaw moo tax ma ne coalition bi man daal si suma gis-gis mooy coalition bi niñ ko formé mooy the only objective the main objective mooy ne pour génnee fii di second republic mooy nguur yaa jam mooy seen primary objective now pour def changes ba pare ñoom yëpp ñu sincere to each other not all of them but a lot of them daal pour ñu gën a sincere ne waaw bu ñu defee changes parce que xam nga déggoon nañ ne 3 years ne dañoo def 3 years I mean ku toog su saabee 3 years dina bàyyi so loolu bu mu feelee rek nekk na a big betrayal a big disappointment a big failure of the coalition waaye even before that gis nañ cracks within the coalition because bi ñu ñëwee dafa mel ne daal dañ ñëw I mean reform was not a priority I mean issue bi nekkut about Gambians pour système bi I mean jox priority to the system def reform boo xam ne ñëpp dina am positive impact dinañ gis jëm kanam I mean dinañ gis loo xam ne askan bi dinañ si gis seen bopp dinañ xam ne nguur bi dafi nekk pour askan bi dafa mel ne daal bi ñu ñëwee li ñu njëkkaa yàkkamti mooy ne pour pseudo positions amongst themselves so loolu mun nañoo understand comme que ñoom ñoo participate I mean as political actors ñu distribute positions yi seen diggante waaye biñ toogee rek commencé nañ di gis cracks I mean bi affaire 3 years bi ñëwee ak ndax dafaa nekk 3 years ndax dafaa nekk 5 years reform bi dafa jël time I mean commission si nga xam ne ñu ngi ko doon def ak TRRC bi lu bari daal dégguñ si so many things because commission si xam nañ ne setoon nañ commission bi alal yaa jàmme yi ak former government liñ doon jël ñu ngi ko doon jël fu mu doon dugga daal was not very clear so by and large man damay naan generally daal gars yi dañ feel Gambians si waaye li tax loolu mooy lu bari man li ma yaakaar mooy ne they were not very sincere about changes waaw they were not very sincere about changes te ba pare xam nga comme nga tànn ni rek na ko toogal te amut that clear objective amut that vision ne man daal maa ngay ñëw toog lii laa bëgg a achieve I mean so moo tax daal nit ñi daal bu ñooy ñëw together dañ war a déggu warta am comme naxante wala pour seen interest rek bugga loolu parce que bu ñu defee loolu rek dinañ xañ right askan bi ak interest yi askan bi waaye coalition bi from the get go man yàgg naa dégg even 2017 maa ngi dégg ñu bari ñu ne daal coalition bi du work waaw it was just convenient pour génne fii di former government rek. all right 2020 xam nga 2018 lu jëm ci CRRC ñëwoon na pour ñi nga xam ne National Assembly ñoom ñoo joxe acte boobu pour ñu mën a wër console Gambien si pour ñu nekk ci processus tabax certain day réew mu yees maanaam constitution because dañ bëggoon ñu replace 1997 constitution te bokkoon na ci dige yi def nañ ko 2020 ñu yóbbu ko ci assembly bi pour ñu kii waaye ñu gis ne dañ ko throw out mu juróon coow lu bëri ak lot of millions yoo xam ne spend nañ ko si tey bi nga gisee loolu nga gis naam si reject nañ that draft constitution 100 and something millions yoo xam ne spend nañ ko si yes yow as a Gambian nga gis na mu lekk waa xam nga ñun nag for a long time man li may wax rek mooy suñ problème bu bari daal réew mi pour correct ko most of it has to do with leadership ak ñu ni ñoo gouverner leadership daal xamuñ seen priorities parce que société constitution bi ñu ko doon lifin jox nañ ko a lot of hype ne dinañ indi a new constitution loolu moom dina baax pour réew mi ñu ngi yaakaar ne réforme bi ñooy wax loolu si la bokk soo tax na spend nañ $160 million nit ñi nangul nañ leen ko accept nañ ko coowuñ si ñu ne soke biñ demee ñu wax mu ñëw waaye time boobu nag bi moo ñëwee fekk nag comme li ñuy wax rek
I mean am na division among the coalition members te ñu bari li ñoo gis mooy ne seen individual interest not necessarily the national interest because su nekkoon ne national interest lañ doon gis mooy ne coalition bi biñ ko formé ñu ne 3 years dañ war a sàmm seen kàddu ne 3 years lañ war a count on ku nekk taxaw ne 3 years président bi serve 3 years mu bàyyi 3 years create level playing field suñ buggee sax ñu pass lifin bi constitution bi then kenn du wax ne man daf ma disadvantage I mean time boobu dafa nekk fresh level playing field waaye biñ demee ba nga xam ne ku nekk mu ngi seet individual interest am ñu fàtte interest yi réew mi ku nekk mu ngi try pour protect sa boppa waaye man nag 2020 constitution bi la agree on comme que loolu lañ demoon ba propose bind nañ ko I mean there are so many good things in it foog naa waroon nañ koy mun a pass waaw su nekkee ne daal because balaa ñoo def loolu waste a lot of money su du doon pass lu ñu waroon def rek mooy 97 constitution bi rek ñu def some amendments comme niñ defee vice président su lifin waaw that would have saved us a lot of money duñ spend xaalis bu bari ba pare xëy na du generate coow bu bari because gis nañ age limit for the vice president te loolu pour convenience yi ñoomi neen la moo tax within fastest period ñu pass ko jëlu time sax so loo xam ne is in the interest of the powers that be dafa mel ne loolu moom dañ koy promote so 2020 constitution waroon nañoo nangu mu pass I mean the president would still have been eligible pour taxaw in 2021 konoon bii nii mooy nekk the last time te ku saaf 10 years waaw boo saafee 10 years te li nga wax ak nit ñi te promise moom I mean yéen da nga ko sign wala da nga ko waat waaye soo joxee kàddu bi rek as a promise rek dafa nekk loo xam ne daal da nga si war a taxaw soo boo waxee 3 years nga am more than 3 years nga am 5 years nga saaf 5 years ñu ne la another 5 years loolu su nekkee ne doyut la keneen ku la wax ne I mean extend ko xamal ne borom daf lay jay rek waaye daf lay nax interest am rek moo nekk si yow moo tax waaye koo xam ne dafa déggu nit ku baax dina la wax ne bu nekkee ne dem nga joxe promise ne waaw man 3 years rek lay saaf I mean ñu ne ñu ngi indi constitution 2 times waaye sa 3 years bi dina si bokk soo mënta saaf da 3 years war ngaa mun a nangu ne waaw kon 2 times ma saaf 5 years ak 5 years then ma doyal rek and go about my life waaw man daal so coow bi daal si constitution biñ indi mooy ne biñ defee 2020 reject nañ ko te li tax ñu reject ko mooy xëccoo boobu rek ne I mean one term limit bi favorwood an individual mooy the head of state so was the main thing am na other things tamit nag yoo xam ne yooyu we are not so contentious waaye the biggest problem mooy ne age limit bi xam naa ne loolu term limit bi xam naa ne loolu buñ si compromise woon yu bari gars yi dinañ ci mënoon a d'accord te benn tey dafa nekk facteur boo xam ne dafa nekk an issue I mean immunity bi tamit is a problem gis nañ ne loolu inject nañ ko foofu pour presidential immunity loolu tamit it doesn't make any sense so gën naa complicate mbir mi te ni moo demee I am afraid ne dañoo continue with the 1997 constitution because fi mu nekk nii I mean kenn daal bëggut a compromise on those things te man su ma nekkoon government li maa def mooy compromise on those two rek ne term limit def naa tuma 2 times is fine immunity bi defuma dara sàccuma dara I haven't done any wrong comme que reyu ma nit I mean defuma lu jéggi dayoo in terms of abuse nit ñi tëj leen wala lifin leen am pare naa pour mun naa bàyyi after 2026 and then I will stay here peacefully and enjoy my life yow junj nga ko sax mooy léegi draft constitution 2024 bi xam nga mi ngi ci house bi te xam naa in March gars yi dinañ ci tàmbalee liggéey waaye ñu bari amuñ yaakaar ne sax dina jàll mos ci askan ñu ci bari ndax already gis nañ naam si joxe seen position ñi te ñoom daanaka dañ ko mel ni ku def mbiru parti yes muy NPP muy UDP ak yeneen parti si ku ci nekk wane na boppam ku ci nekk yaa ngi gis si interview yu ñuy am wala seen social media bi yaa ngi gis position yu ñu am dafa mel ni kon draft constitution mun naa ñàkk a jàll bu jàllut ndax foog nga ni dina yombati pour Gambia am a new constitution waaw xam naa mun naa am dina jël time waaye dina happen gëm naa ne dina happen
dinañ mën a am a good constitution. Parce que man li may wax always mooy ne ñi nga xam ne nit ñu baax lañ am nañ yaakaar si ñoom ne dañ jub déggu nañ foog rek ñuy involve in politics foog rek ñuy involve in government parce que a lot of people li xew mooy ne dañooy shy away dañooy daw pour involve in politics parce que dañoo naan politics daal dafa deti dafa salte dafa nekk loo xam ne lu tilim la dañoo nekk di saagante di xasante du tuuti loo wante du tuumalante di wax loo xam ne daal it's not right wala sax di sëriñ wante am na ñu bari ñoo xam ne dañ dissent dañ baax dañoo wax ne daal ñoom def leen ko jaralut te bu nekkee ne ñi nga xam ne dañ baax ñu ne daal def leen jaralut pour ñu involve parce que baaxut wala rafetut kon ñi nga xam ne ay saay-saay lañ wala ñoom faalewuñ sax wala ñoo xam ne opportuniste lañ te gis nañ fi mu nekk ne nuñ bëree si politique ñoom nag dinañ dugal te ñoom wariwuñ ñoom seen interest rek lañ topp so constitution bi nag gëm naa ne dina pass bi ñu wax ni yaakaaruma ne dina pass parce que there's so much division based on political lines so yaakaaruma ne dina pass because li nekk at stake tamit is too much pour ñu nangu rek mu pass noonu foog naa ne daal waruñ koy allow pour mu pass noonu waaw man supportuma ko ni ñu pass ko ni mel nii waaye nag yaakaar naa ne over time even su nekkul during this republic yaakaar naa ne beneen government dina ñëw boo xam ne is a responsible government boo xam ne dina mun a take care of things man in as much as affaire yaa ngi métti torop dëkk baa ngi jafe is in the wrong hands is going in the wrong direction ñu ngi wax failure from all sectors there is insecurity I still have hope in the country ak the people of the country because Gambians is still dafa mel ne daal comme nit nga xam ne da nga ko abuse ko for a very long time ba nga xam ne loolu la miin muy dundee loolu waaye nag am na di potential am na di ability pour def changes boo xam ne dañ ko deserve am nañ very good people in this country am nañ very decent people in this country te am na ñoo xam ne nag dinañ bugga pour liggéeyal réew mi pour mu dem si kanam waaye fi ñu toll nii nag liñ am current crop yi nga xam ne most of them even among politicians within government not ne all people in government are bad te nekkut ne all people in the opposition are bad waaye ñi nga xam ne ñoo gën a siiw wala ñooy gën a feeñ wala ñoo dee gën a def pronouncements a lot of them they are not true to the country parce que bu nekkoon ne they are genuine and true to the country loo xam ne bu nekkee ne interest yi réew mi ñëw na ak askan bi ak interest yi sa parti wala sa party leader definitely da ngeen war a support the interest of the nation. All right. Yeah. Ok ñu ñëw ci dugg nga ci politique. nga formé parti. xëy na parti balaa nga mën a former sa parti am na yenn difficultés yoo xam ne am nga ko ci diggante yow ak IEC. finally nga form ko tey ci lu ñuy ñëw because of Talk to EyeAfrica TV. objectif yi show bi mooy at the end of the day tamit guest bi nit ñi gën koo mën a xam ci yu bari. lan moo la pousse nga dugg ci politique wala lan moo la motiver lan moo tax because of mën naa wax ne business man nga mën naa laa tuddee loolu but nga toog rek dugg ci politique nan la demee. waaw xam nga dafa mel ne comme li ñoo wax ni rek di reflect man bi ma dellusee 2003 te léegi ñu bari nañoo ne waaye First Republic involved woon in politics. man lu ma bëggut rek mooy di tooñ nit di wrong nit lu ma mun rek dinaa def loolu in 2003 bi ma ñëwee fekk I was inexperienced aw ma woon expérience bu bari moo waxee ne expérience bu bari mooy even dundi àdduna am na loo xam ne gis naa ko yaa ngi am di western way of thinking I was grounded in comme ni ma yaroo mooy ne comme nga nekk fii am culture Africa dundi ne africain bi am na areas yoo xam ne loolu laa gëmoon mooy ne comme wàllum diine bi ak respect ak toppalante ak respect kilifa yi maa ngi am dat danaa comme in the west ne you are independent da ngaa def li nga bëgg a soo ma del see rek man dama nekk suma side parce que as a young person dama nekkoon koo xam ne daal dama daan am kersa torop
so du ma daan wax yu bari damay def suma business and then I only mind my business so si loolu laa nekkoon li ma bëggoon mooy ne dama doon liggéey dem retire very early am a very simple life a very decent life loolu laa bëggoon a very simple life su ma waxee simple life not this big life waaye comme nekk ak koo xam ne daal damay nekk di jaamu yàlla def suma simple liggéey dundee noonu for the rest of my life waaye réew mi comme ni moo demee was not right te dama ko doon waxtaan ak a lot of people in fact dañ ma doon wax ne soo oytul li nga dee wax ak yu bari yaa ngi ko doon def soo oytul dinañ la téye NIA yi dinañ ñëw te dama doon su ma toogee ak nit ñi dama doon wax but so many people xamoon nañ ne li ma doon wax I mean dama ko miin waaye I was never involved in politics then 2016 tam bi nguur bi di commencé in fact the current president bokk na si ñoo xam ne tax na sax ma involved in politics was the first time because Barrow xamoon naa ko suma broda la xamante nañ when we were going to school childhood friends lañ xamante nañ bu baax a baax dañ doon jaala dem baara sax ñëw dama ko doon dem seeti maag suma cousin brother perseverance moom it muy ñëw suñ place soo xamante nañ I mean naa xamoon naa seen connexion ñoom su may mag lañ woon su may koto lañ I was under them moom ak ñoom Cheikh Omar Jigo ñoom kii Seydou Diallo he knows them so ñoom yëpp su may mag lañ Seydou moom sax ñu ngi stay on the same néeg so su may mag lañ ñoo doon ànda so bi mu toogee rek ma ne suma mag moom ñëw na so obviously bii moom dinaa ko jàppale te loolu laa def jàppale naa amen déw ma rallies déw ma pour involve in wax si seen political platform si waaye I was definitely supporting with what I can muy ne finance wala wax ak nit ñi try engage leen pour ñu lifin so wax naa ak ñu bari encourage naa ñu bari pour ñu diggal so bi ñu duggee nag tamit bi mu toogee rek man waxoon naa ko man bugguma anything from him bugguma position bugguma xaalis bugguma dara man daal mu deliver and leave a good legacy loolu rek laa bëggoon waaye comme over time xam nga ni time di demee I mean gis naa ne daal réew mi ni moo demee ak liñ yaakaar ak li tax ñu bugga pour changes am I mean nekkuñ di demee noonu te loolu pronounce naa ko wax naa ko a few times comme nit ñi suñ toogee si seen vuy wala jotaay wala temps boobu dama daan def comme maa ngi am garden su ma fa nekkee ak nit ñi dañ doon waxtaan because man béykat yi ak ñiy liggéey garden ak pharmacie ñi dee def this petit business dama daan interact ak ñoom lu bari soo dañ doon complain suñ complainer yi dama deen naan nguur daal ñu ngee def lii waaye lii lañ war a def soo su ma waxee rek nit ñi dañ daan wax naan non yow am nga very good ideas yii daal da nga ko war a apply wala try naka la mun a lifi ne nguur daal war nañoo dégg ideas yi ngeen di wax so si yooyu la rek ñu nekk si yooyu rek dañ ñuy discuss amongst ourselves ñi nga xam ne suñ xelaatin ak suñ gis-gis daal nekk na benn in fact first time amoon na time sax dama doon binda without using my name I mean di criticize there were certain things loolu yàggoon naa di ko def waaye even maa ngi remember amoon na jamono this was Yaya Jammeh's time maa ngi bindoon observer ma seen ma yóbbu ko si genn gamtel lifin ma dem mail ko mu am benn jigéen daf ko gis rek mu riit mu ne ma mu advice ma mu ne ma yow fekkee maa ngi jógee US yàgguma noonu rek mu ne ma yow da nga bëgg a you're risking your life mu ne ma yow young man oytul li nga binda is not safe loolu nag senoon naa ko after nag gis naa ne publishing ko waaye comme time boobu daal dama gis na daal réew mi ni moo demee was not correct waaye 2016 17 fekk na am naa a lot of experience experience bi ma am mostly being in the West being set system bi nu mel foofu they were open ak openness bi dan ma gis what prevails in other African countries ak indi Gambia ni ñoo demee suñ culture suñ aada suñ diine ak système bi nga xam ne ñu ngi ko am foog naa ne am naa enough experience with the people foog naa ne am naa that maturity foog naa am naa that pare pour mun a involve in politics so bi ñu waxtaanee ak nit yi daal ñu d'accord ne non it's not about just making noise talking waaye ñi nga xam ne ñu ngi leen di criticize ne ñoom ñoo tax problème si bari nañ involve suñ bopp tamit nañ leen involve in the politics dem pour changes bi nga xam ne ñu ne loolu lañ soxla si réew mi pour ñu mun koo indi so loolu bokk na si nag si loo xam ne ñu mujjee decide daal ñu dem form a political party so bi ñu doon form a political party nag amoon nañ jafe-jafe yu bari it was very very tough comme ni ma ko waxee rek di current président suma mag la te ñu bari yëguñ ko waaye man comme xam nga nit ki foog nga strong will foog nga dëgër foog nga dëgër mentally psychologically waaye foog nga nekk si loo xam ne dafa déggu
I mean biñ commencé pour form a party ñu dem def the normal things ñu dem te IEC gars yi ñu binda ñu jox ñu document pour li ñu war a fill ak pour ñu war a nominate party bi so ñu dem def everything that we need to do biñ defee everything indi suñ documents yi ñëw submit I mean in 2021 ñu yóbbu ko IEC so suñ parti bi ñu am information from different sources because xam nga Gambia is very small ñu am information from different sources ne parti bi in 2021 duñ ko register so waaye fekk nag before that you know suma brother is the current president you know invite na ma wax na ma ne yow suma raka nga I mean discourage ma pour buñ involve in forming a political party so mun naa ñëw you know liggéey ak ñoom ak NPP foofu anything lu ma mun a am in that in a party dinaa ko mun a am in NPP ak his government waaye li ma ko woon rek was very simple and respectfully mooy ne parti bi du suma boss maak ay nit ñoo ko form so man mënuma leen a or dinaa nekk a betrayal of trust comme nga bokk ak ay nit ngeen ne da ngeen a form parti ñu d'accord ñu ne la waaw amen dinañ la tànn pour yow nga jiite waaye même soo jiitewul sax am na so many qualified people so nga dem d'accord ak ñoom ba ngeen submit seen papers yow nga withdraw pour toppa rek sa individual interest ma ne ko ne loolu daal du ma ko mën daf ma ko jaralul sax ma bàyyi politique sax moo ma gënal because man life am na yoo xam ne daal daf ma ko jaralul politics ak even being a president am na loo xam ne daf ma koo jaralut am na so many good things loo xam ne nit as a citizen di nga ko mën a def fekk nekkuloo a président so moo tax su ma gisee nit ñi ñu obsess for leadership or to become a president def ma dee jaaxal ba pare dama leen dee ragal torop because dafa nekk a tendency of dafa wone sign of dictatorship ne soo buggee lead at any cost soo buggee ne rek man foog ñu faluma rek so foofu nag try na kon jéem na maa convince waaye mënut a sotti so ñu dem ñu fekk ñu dugal suñ kayit yi so IEC nag ma am information ne duñ register party so ma dem before 2021 election so nit ñu bari nag xam nga yëguñ wala ñu bari duñ ko doon follow because in 2021 a lot of people dañ focus on 2021 election there was a lot of partisan politics fekk ñun ñu ngi doon def our fight on the side so ma dem IEC amin woon leen daal man jot naa information ne duñu register suñ party on 2021 so ñoom nag dinaay nañ ko ma dem def a press conference because I was definitely sure ne from the source bi ma jël am information bi ne parti bi daal 2021 du register so ma dem def press conference ne am nañ info ne suñ parti duñ ko register in 2021 IEC def a counter press conference ne non loolu du lu am du lu déggu ñoom dinañ register parti bi waaye am na certain requirements boo xam ne daal dañ ko war a motali balaa ñuy register party bi te that requirement simply was ne ñu ne biñ doon jéem a register party bi fekk nit ñi all voters card lañ amee woon so biñ demoon pour wax leen dañ bëgg a register ñu jox ñu di go ahead ñu dem ba am document bi ñëwee nag ñun ñuy submit fekk ñoom some 2 weeks commencé nañ di issue ñu voters card so gars ñu ne daal duñu register party bi so ñu dem with the new voters card time boobu man sax aw ma di new voters card so ma ne leen man sax aw ma new voters card so nit ñi Gambian si majority 90% amul new voters card naka lañ mën a demee after bi ñu defee the whole exercise throughout the country naka lañ mën a demee pour am nit ñi ñu endorse party bi fekk nit ñi sax amaguñ voters card waaye that was the requirement waaye man I know what was behind it waaye dañ ko accept rek ñu ne ñun daal li ñoo def dañ gëm ne dañ déggu I mean te so long as li ñoo def we were sincere I mean lu ñoo def rek dañ ko def peacefully ak respectfully so si lañ delluwaat dem toppaat nit ñi suñ registré nit yi sax dañ leen doon topp dañ laa registré rek ñu appeal wax ak nit ñi bañ motali 12,700 I mean nit ñu nominate the party xam nga 1,000 from every region biñ nominaté ñu demaat submit suñ documents yi yaakaar ne ok léegi dinañ register party bi dinañ mën a contest under the party busy affaire yi election so duñu am time pour check suñ document so which means party bi duñ ko mën a register before 2021 so ma ne liñ ma waxoon ak li ma déggoon ma gom ko nag ne waaw I mean nekkul just comme wax rek waaye lu déggu la te yaakaar naa gëmoon naa ne am na lu nekk si ron te kii nekkoon si ron xam naa ko waaye du ma ko wax
wax naa ko si press conference ne xam naa am na lu nekk si ron loo tax waaye nag after nag dem nañ stubbornly still because maa ngi feel ne dañ ñu wrong as a party and as Gambians ne suñu right si dañ ñu ko deny ñu dem ñu jël nomination documents ne dañoo dem nomination as on the independent ticket because soo seetee registered party si dem nañ waaye other people went on the independent ticket soo amul party so ñu dem pour contest under the independent ticket ñu dem ñu def suñ nomination requirements yëpp soo demee nga dem back ku dem si gannaaw mu seet 2021 nominations mu seet ñi nga xam ne def nañ nomination bi te ñu submit seen documents yi amul benn parti boo xam ne li nga submit yaa ngi comply more than us amul benn parti in 2021 ñi nga xam ne select nañ leen I mean nit yi mën nañoo dem in the archives they can search for themselves every requirement because we were very careful because maa ngi doon oytu ne I mean fi mu nekk nii bëgguñ ñu taxaw so dañ bëgg a make sure ne daal li ñoo submit was right so waaye nag biñ demee ñu def nomination ñu reject ñu ne duñ mën a taxaw so boobu it time boobu man reject nañu orders I mean CA Dr Cissé mu ne dafay appeal Mai Fatty mu ne dafay non day dem court kay Mai Fatty mu ne dafay dem court man wax naa gars yi ñu ne ñu dem court because ground bi was baseless I mean ma ne leen non man jaralut ma ñu dem court because nit ki foog nga gëm yàlla ne suñ demut suñ nanguwut ñu taxaw it means nekkul suñu yeen parce que ñun su nekkoon ne dañ war a taxaw wala ñu war a falu 2021 kenn mënul ñoo stop so su happenut even su nekkee ne nit moo use influence am pour block ñu dafa mel ne suñ moment moo jotoon ma ne leen ne jarut pour ñu def court waaye nag li ñu def mooy dañ appeal to the IEC ñu bind to the IEC di leen wax ne li tax ñu reject ñu is because one soo demee sax nomination ñoom sax seen loi bi lu mu wax mooy seen acte bi mooy su nekkee ne sa document dafa manqué wala am nga any mistake war nañ laa jox I think 48 hours pour nga dem motali documents te gis nañ ñoo xam ne seen documents motuñ wala defoon nañ some errors ñu jox leen that time waaye ñun dañ dem lu tax ñu reject ñu mooy ñu ngi submit almost some 900 documents 900 papers of documents am na benn documents yëpp parce que independent la suma tur moo fa war a nekk Ebrima Tabora Manneh waaye because suñ parti bi register ngut P.A.P warta nekk fenn so mu am one of the documents suñ logo bi 3 letters P.A.P rek moo fa nekk P.A.P rek moo fa nekk si one of the documents moo tax ñu reject waaye am na ñoo xam ne seen documents yi sax motuñ jox nañ leen chance am na ñoo xam ne def nañ errors da nga jàpp ne so no it was deliberate du ne sax day ma jàpp sax man dama xamoon it was deliberate I know so waaye dama gëm yàlla lu tax kon nga bàyyi woon ko doon demuloo si yoon pour di jaw sax waaye ñu bañ koo def keneen koo xam ne xëy na maybe in the future non am na ñoo xam ne reject nañ leen moo tax comme kii ñii dem nañ court CA dem nañ court Mai Fatty dem na court waaye man xam naa ne bu ñu demoon court election was just around the corner xam nañ ne duñ doon mën a qualify sax pour taxaw for election that is one thing secondly appeal nañ foogoon nañ ne the conscience of ñi nga xam ne ñooy check dinañ check maybe somebody will prevail di leen wax ne lii de li ñu def is wrong te kii yaaga naa wax ne duñ nangu seen parti bi register wala mu taxaw so maybe somebody dina am that I mean ragal yàlla ne non nañ def lii waaye man gëmoon naa ne amoon naa dis ñaareel xel ne duñ taxaw because déggoon naa information bi from 3 different sources waaye nag li ma wax mooy ne comme dama gëm yàlla léegi dañ gëmoon yàlla ne lu mu munti xew rek ñu bàyyee ko yàlla rek gis nga in life li may wax mooy doo mën a tooñ nit ñi nga am xel bu dal you cannot do wrong and feel right doo mën a do wrong dafa mel ne nga ji wrong and think ne you will go what is right so biñ appelé ñu reject suñu appeal then biñ reject suñu appeal all the political parties yi nga xam ne qualify nañ call nañ ñu invite nañu pour ñu jàppale leen pour ñu lifin leen fekk parti bi taxawutoon so the president tamit is my brother moom it invite na ma ne ma pour ñu jàppale ko I mean wax na ma ne yow suma rakk nga wax naa la ne kaay nga join ma laaj na ma lu tax ñu reject ma so ma explainal ko lu tax ñu reject ma so man I take it comme man li may wax I am not obsessed with the presidency I am not obsessed with leadership nit ki foog nga gëm yàlla li nga war a am li sa wërsëg nga am ko rightly
moo gën nga am ko wrongly parce que man dama gom ne soo ko amee wrongly sax xëy na du la jig I mean parce que boo seetee on hindsight am na koo xam ne nekkoon na président am na yoo xam ne jaar na si boo ko waxoon ne sax nga ñaakaa nekk président xëy na dina la wax ne ma ñaakaa nekk président sax mooy gën ma nekk président lan nga foog ne comme ki nga wax ne dafa am ku nekk si ginnaaw pour lu waral ñu reject la 2021 pour nga bañ a dem bokk ci élection si lan nga foog ne kon kooku loolu moo tax mu bañoon yow nga bokk because of du yow rek yaa nekkoon political party yu bëgg na bokk te am na yu bëri yu dem against di incumbent lan nga foog ne kon ki tax nekk si ginnaaw loolu la ragal si yow wala loolu la ragal ci ñi nga àndal wala ci parti bi nga bëgg a fomm pour nga dem bokk xam nga comme ma ñëw commencé fi ma daalu woon ko waxtaan naa ak suma mag mooy di current président wax na ma pour ma endorse ko waxoon naa ko li ma ko wax rek was very simple ne waxtaan naa ak ñeneen ñi parce que try na ma ne ko déedéet loolu du ma ko mun ndax man li ma wax about nguur bi ak ni moo doxali ne wax naa about corruption wax naa about failure wax naa so many bad things about government so man amin suma góor yaa du ma allow pour ma ne everything is wrong niñ doon doxali ne was bad ba desu dara benn dañ ma reject dañ ñu reject suñ parti pour ñu taxaw o man as an independent candidate dañ ma reject because of that te gisuma any changes rek ma dem ne dama laa endorse dan kon dafa mel ni ida li ma wax yëpp dama koo gëmut wala meekut seen so bi wax bi yàggee ma try pour woon ko ne daal dama ko mënuma koy def waaye bi mu insisté ma ne ko léegi damay dem waxtaan ak ñu ma bokkal parti bi liñ d'accord rek dinañ ko dégga ko gis nañ sax within that short time gis nga political tricks bi ñu play dama fa génn rek ñu def message ne man dañ endorse NPP te fekk nag ñun on the step of the State House annonce nañ ne endorse suñ kenn dañ ñëw rek dañu invite ñu waxtaan te man kenn rek maa demoon so after nag ñu def press conference ne endorse suñ kenn endorse suñ NPP o UDP o GDC o ñoom Abdoulaye Jammeh o doy te mit nañ ak ñëpp endorse suñ so I think that so li ñu wax mooy endorse la woon kenn waaye endorse suñ kenn waaye dañ ne ku nekk si suñ parti bi nga seet ku la doy nga ànd ak moom nga sànnil ok est-ce que fooguloo woon tamit li ngay wax est-ce que fooguloo woon tamit nga baal ma bi ko léeg-léeg damay am follow up question est-ce que fooguloo woon tamit li la président bi woolu woon State House bokkul ci lu tax nga jël décision yi ñàkk a ànd ak kenn mooy doo yow sama mag nga su ma àndut ak yow kon du ma ànd ak kenn léegi bàyyi ma bañ a wala lan moo non du loolu sax rek parce que li xew mooy waxtaan nañ ak di président te waxtaan nañ ak UDP te flag bearer la Ousseynou Dabo waxtaan na ak Halifa Sallah ñoom yëpp moo daan 2 hours waxtaan na ak Mama Kandeh gaay mi Abdoulaye Jammeh a number of times in fact Essa Faal moom balaa muy involve in politics la ma approach ñu waxtaan fekk ñun ñu ngi in politics ba dem nañ ba submit suñ documents si la waxtaan woon na ma ne am na interest moom it pour dugga into politics so waaye li xew mooy ne ñoom yëpp di seen kaddu lañ leen jox waaye biñ li fi ne biñ demee ba ma wax ak ñi ñëpp dañ convene a meeting ma oo gaay yëpp ma wax ak ñoom so biñ waxtaanee nag ñu ne pour kan lañ war a endorse ak ñëpp liñ wax ñu seet seen ideas yi ak seen proposals gis nga dañ ko def to a vote pour ñu seet kan lañ bëgg a ñu jàppale ñii ñu ne NPP ñii ñu ne GDC ñii ñu ne UDP soo nit ñi daal d'accord uñ waaye majority between NPP ak UDP lañ waxoon si lañ gënoon a d'accord waaye foog naa NPP moo ëppale woon by maybe a few votes so bi ñu waxee loolu man ak few people ñoo prevail over them ne leen ne NPP ñun we are opponents te nguur bi la ñooy oppose ne ni moo doxali ne correctut ñeneen ñi sax même su nekkee ne some of their agendas ak their way of politicking ànduñu ak ñoom waaye they are not the government so ñun mënuñoo dem ñu ne rek dañuy dem si nguur forward waaye ñu bari gis naa ne seen justification mooy waaw suñ demee jàppale nguur den dinañu xam loolu la am na ñoo xam ne loolu lañ doon waaw boo génnee di nga am expose dinañ la xam secondly tamit am na ñoo xam ne dañ see gis financial interest ne waaw suñ fa demee xëy na dinañ am some interest nguur bi bu ñëwee dinañ am that connection te man li may wax rek gis nga nguur man jaralut ma sacrifice ganaar comme di sëriñtu wala di def loo xam ne is wrong jaralut ma amee pour xaalis jël alal pour jël position su may def sax dama koy def even pro bono voluntarily
at that point in time waaye du ma dem pour ne damay dem because of nguur ne because of position wala alal daf koo jarut looy def rek if it is not sincere rek du work I mean eventually dafay fail waaye du ne rek because comme moom suma brother la su ma demut ak moom rek damay dem ak keneen waaye li nga doon wax rek li tax nga yaakaar ne ñu bugg a ñëw bloc xam nga politics mooy ne politiciens yi da ngay toog at least ñun dañ koy def te xam naa ne ñeneen ñi dañ koy def dañooy seet fan lañ am doole fan mooy suñ strength fan mooy suñ weaknesses xam nga politicien bu ne da ngaa seet rek même comme nguur sax dafaa toog ne waaw kan laa war a soxla pour am ko area bii nii kii dafa am doole amin su ma amee kii yaakaar naa dinaa am area bii nii soo foog naa ne ñoom dañ ragal ne certain areas dinañ fa am impact te impact boobu dina leen affect I mean negatively so loolu nag ñoom dañ koo bëgg te partis yi nga xam ne nag ragal nañ si lu bari mooy NPP ak UDP ñoom gis nañ ne am na base yoo xam ne ñoom ñu ngi si amoon yaakaar dañ ragal ne ñun dañ si doon am a lot of influence waaw loolu ok dinaa dellusiwaat ci People's Alliance Party ba dama bëgg a ñëw ñu waxtaanee tamit ci réew mi boo xam nga ñu ngi jëm ci independence Gambia at 60 comme ni ko ñu ko waxee réew government bi pare na pour def celebration ci Gambia lu mu amee juróom benn fukki at waaye ñu bari ñu ngi wax what is there to celebrate ndax dañu war a celebrate dañu am economic independence political independence yu ci bëri ku nekk ak ni nga ko gisee wax tey yow nan ngay jàngatee Gambia am 60 years juróom benn fukki at ñu war a ñu koy waajal pour celebrate si biñ moomee bi Gambia moomee boppam ak léegi tey boo si doon def jàngat yow nooy jàng ci réew mi fi ñu toll xëy na ci koom ak ci yu bëree bëri ci wàllu politique ci wàllu démocratie ak ci yu bëree bëri non moom kañ there's not much amut loo xam ne ñu ngi ko war a celebrate loo xam ne dinañ mën a feel proud ne as a country as a citizens biñ moomee suñ bopp war nañoo mën a toog ba di ko ndamoo di ko tiitaroo ne gis nañ jëm kanam boo xam ne doy nañu whether as a country wala as a people te su ma waxee as a country or as a people dama mean the majority of the people ndax ñu ngi mën a gis seen bopp ndax réew mi mu ngi dem mu ngi si yoon boo xam ne Gambien boo laajte tey si situation bi nga nekk nga ne ko ndax satisfy na la ndax doy na la boo defee sauvé I bet you 85% 90% dinañ la wax ne man si situation bi ma nekk daf maa doyu daf maa neexut so loolu nekkut an achievement boo xam ne ñun am nañ independence almost 60 years so there is not much amut lu bari loo xam ne daal ñu ngi ko war a mun a celebrate parce que li xew mooy ne ñu compare suñ boppa ak yeneen countries yi nga xam ne before comme ñoom it ñu ngi am independence almost around the same time ñu seet ñoom position ak situé ak si fi ñu nekk fi ñu toll tey ak ñun fi ñu nekk ñun there is nothing loo xam ne war nañ ko mën a celebrate first nga seet nga dem government benn tey li ñuy joytu mooy ne suñ government bi ni moo doxaline is not correct satisfy government bi ni moo doxaline yoon bi mooy jël te boo seetee government bi nga seet sectors within the government almost they have all failed sector boo seet dafa fail cause fan nga seet government ñu ne la corruption every day bés bu nekk ñu ngay joytu ne Gambia is very corrupt te mu ngay xew every day ñu ngi koy witness ñu ngi koy gis ñu ngi koy dunda ñu ngay wax security benn tey mënuñoo secure suñ bopp is a total failure boo ñëwee nga ne pour dunda bi ñuy mën a dundal suñ bopp benn tey mënuñ ko benn tey ñu ngi depend on li ñooy dundee mu ngay jógee from outside loo xam ne sax is not even good for the country is not good for our health boo ñëwee health care wérgu yaram bi nga gis ne foofu yi dafa am total failure amuñ garab lopitaan yi amuñ equipment yu doy bés bu nekk boo demee si lopitaan bi nit yi ñu ngi faatu si amin time bi bu jotee as jullit dañoo gëm ne waaw ba sa time bu jotee rek di nga dee waaye léegi-léegi am na faatu yoo xam ne da nga yaakaar ne sax loolu nit ki waroon nga see mun a mucc am na feebar yoo xam ne fi mu nekk nii every time soo demee si lopitaan bi yaa ngi fekk nit ñi ñu ngi dog seen tànk yi diabetes mu ngi bari even very young people high blood feebar yoo xam ne sax you just cannot imagine te amuñ loo xam ne dinañ ko mën a faj
nga seet suñu education system bi years ago during the First Republic or before ñoom seen time sax bi ñu amoon that standard system seen standard 4 tey moo mun grade 12 or even university amoon na time high school moo mun university tey waaye at bu nekk ñu ngi graduate I mean more than 20,000 almost 30,000 students ñu ngi graduate every year te amuñ any employment for them then nga ñëw ñi nga xam ne ñu ngi dem in the Arabic sector not the English sector waaye Arabic sector more than 100 almost 200,000 students yoo xam ne wàcce nañ from the Arabic sector amuñ anything for them lu du dem school di teach wala nga ubbi sa daara I mean mostly yooyu rek lañ leen amal wala nekka an imam so you cannot have mënuloo am 300,000 of your citizens yoo xam ne mënuloo leen a prepare something loo xam ne dañ ko def mënuloo am even the formal English sector more than 20,000 ñuy graduate every year te mënuloo absorb meaningful employment for even 10% or 20% of them ñeneen dañ faa nekk rek nga attaque leen rek ñu ne ñu ngay liggéey rek waaye xam nañ ne turi liggéey rek la ida ñu ngi nekk in the security sector the police or the military or ñu nekk teachers waaye li ñu leen di fay da nga xam ne tur la rek waaye fajut dara so suñ employment problem situation bi mu ngi metti benn tey so mënuñoo create employment den nga ñëw si économie bi Gambian si fi mu nekk nii they are not major players in the economic sector suñ économie bi yëpp ñi ko control ñi ko dominate they are non-Gambians mostly so ñun there is nothing to be proud of there is nothing to celebrate xanaa di yaaxa xaalis rek te li ma dégg ne lañ budget lañ bugg a spend I mean for this independence celebration it's just about enriching a few people rek wala di show off I mean wealth bi nga xam ne jël nañ ko si askan bi rek nothing more li fi nekk rek mooy you see a few people yi nga xam ne what they are getting paid is not a lot of money I mean why they are building mansions di nga gis kenn nit koo xam ne liñ koy fay xam nga ne mun naa liggéey 10 years balaa moo am kër bu tane waaye mun naa am ay 4-5 kër ñu ngi dawal moto yoo xam ne nga seet yoon yi nga xam ne they are dilapidated yoon yi baaxuñ waaye di nga gis ñoo xam ne mu ngi bari potholes ñu ngi dawar ay 8 million 6 million 10 million dollars vehicles there is something wrong craziness bu bari moo nekk si réew mi nit ñi xamuñ seen priorities réew mi lim soxla not expensive SUVs yoo xam ne indiwuñ anything electricity supply benn tey c'est problème waaye balaa ngaa xam demal si dex bi nga dem rural Gambia di nga fekk ñoo xam ne benn tey drinking water clean drinking water is a problem nga dem pharmacie nga xam ne ñoom time amoon na time they were the backbones of this nation fi mu nekk nii seen gerte sax mënuñ koy jënd wala lifin bi sax gerte yi ren sax dañoo baaxut agriculture fi mu nekk nii daanaka dee na waxuma la electricity ak road network in the rural areas so ñun xawma lan la ñooy proud den nga gis suñ det bor yi dafa nekk to a level boo xam ne is not sustainable so moo tax su may wax nit ñi léegi-léeg dañuy lifin waaye ma ne the country is bankrupt ñu ngi manage waaye réew mi dafa bankrupt nguur bi amul xaalis gis nga ñi nga xam ne ñu ngi jeexal from HTC ak other courses pour ñu employ leen ma ngi doon wax ak ay nit it's almost 6 months benn tey jëluñ leen ñu ngi leen promise na bu ñu paree rek dinañ leen jël ñu ngi toog defuñ dara so many Gambians yoo xam ne ñu ngi toog dem nañ grade 12 wala dem nañ tertiary institutions jeexal nañ school ñu ngi toog 1 year 2 years 3 years 4 years defuñ dara am na ñoo xam ne boo demee si kaw bi da ngaa fekk jeexal nañ grade 12 wala def nañ other courses sax fi mu nekk nii ñu ngay liggéey li ñoo def rek mooy garden te su ma waxee garden mooy is proud to be nit dafa war a proud to be a gardener wala to be a farmer waaye dañoo dem ba grade 12 ba jeexal commencé at a level boo xam ne amuñ dara amuñ equipment amuñ support amuñ land bi amuñ wota bi dañoo daan seen doole loo xam ne sax suñ demutoon school sax dinañ ko war a mën a def at least da ngaa yaakaar ne boo demee school dafay add value to your life dina am positive impact in terms of sa earnings waaye moo tax xale yëpp ñu ngi dem back way soo defuñ dara xelaatuñ dara ne suñ doomi réew yi suñ xale yi suñ daw yi naka lañ leen mën a jëlee yóbbu leen Spain wala Saudi Arabia ñuy dem fële nekk gardeners ak ay mbindaan di def ordinary jobs yoo xam ne bu nekkoon a very serious government fii la ñoo nekk di liggéey indi farms ñu leen di leen fay bu baax boo xam ne amin li ñooy liggéey dafay des fi so dafa ruslu we have nothing to be proud of pour ne dañoo celebrate
our independence xanaa ñi nga xam ne nag ñoom I mean coffers yi empty nañ ko ñu ngi séddale xaalis bi seen diggante ñoom moom mun nañoo parade with their SUVs with their mansions and the millions in their accounts seen doom yi ñu ngi def di jël airlines yi di dem jànga in US ak Canada ak Europe waaw ñoom maybe they have something that they can say they can be proud of why the average Gambian has nothing to be proud of personally. gis ngeen comme recently ñu ngi nemmeeku lot of armed robberies but gis nañ tamit police IGP génn na def press conference joxe update si recent armed robberies yoo xam ne apprehend nañ ñenn si suspects yi nga xam ne ñoo def yenn am keyboard correction bi tamit dem na ba si askan wi demoon nañ ba nga xam ne am nañ ñaari xel léegi ci police bi because of li am roba si lu ñu jotoon a def teg ci itam dem nañ ba gis ne dafa mel ni government bi dafa xaw a wane benn négligence jëmee ko ci police bi ndax lim leen war daf leen war a équipe ñu bëri ñu ngi wax loolu parce que léeg-léeg nga ne nga call sax police ñu ne la suñu oto bi nekkut fi wala amuñ fuel ak yu mel noonu so ñu am 60 years tamit ba tey si security bi boo si doon def jàngat ak recently because of gis nañ police yi dafa mel ni capacity bi comme as a personnel ñoom mi ngi fa but like maybe li ñàkk mooy di equipment bi ko boo xoolee ak lu mën a xew ak di little that they have manage neen ba mën a jàpp ñi nga xam ne ñooy suspects yi but dafa mel ni government bi li mu war a def ci loolu def na 60 years as a country ñu war koo celebrate ci wàllu security bi ban jàngat tamit nga si def waaw loolu la rek yëpp lu mu wane rek mooy misplaced priorities gis nga nguur bu nekkee ne main focus am main interest am li ko gën a yitteel mooy am pour moom mu enrich seen bopp develop seen bopp ak seeni connection mooy seen business partners seen business connections seen family I mean ñi leen di jëy ñi leen di support di leen propagandal loolu mooy seen interest so li nga xam ne war nañ ko def energy bi resources bi fa lañ koy jublu so dafa mel ni security bi dañ ko neglect security sector mooy di military security mooy di police immigration parce que police pour ñu mun a def effective liggéey te we have to comment foog ñu comment Gambian officers I mean they have very professional people there ñoo xam ne mun nañ seen liggéey te bugga nañoo liggéey te bugga nañ réew mi waaye nit ki munta liggéey li nga koy jox li nga koy fay munut koy dundal munu lay underpay nit ki li nga koy fay munut see survive sax nga yaakaar ne kooku dina am that time that concentration mu jox full concentration to liggéey parce que ñu bari ñu ngay xalaat lan lay dépense lan lay lekka so first salary bi is a problem parce que li ñu leen di fay dafa tuuti torop ñeneen ñi bu ñu la waxee seen fay sax di nga xam ne lii duñ si mën a survive loolu is one problem waaye secondly te that is very vital because beneen bi moom mun nañoo cope comme ñeneen ni ñoo copee ne waaw ñu ngi underpay a lot of people te ñu ngi mën a manage ñoom it ñu try jéem a manage waaye foog nga equip leen parce que mënuloo wax police officer ne mu secure réew mi te fekk amul loo xam ne dafa war a patrol foog mu am véhicule logistics bi foog mu nekk foofu foog mu am foog mu mun a am boppam every support loo xam ne soxla nañ ko muy véhicule muy fuel muy ñu am ay gànnaay ba pare seen présence ñu ngi koy mun a gis all the time loolu su nekkee ne mënut a am den dafay métti trop si ñoom mun nañoo nekk di best people waaye mënunoo dem criminal nga di ko jéem a attaque confront te fekk moom mu ngi amu because léegi ñu ngi dégg criminal si ñu ngi dem with pistols yow amoo dara so obviously yow naka mën a in fact happen na in one of Jah Oil's petrol stations at Bond Road nit yi dem nañ di attaque police yi ñëw di leen mun a jéem a stop mënuñu leen a stop ñu ne foog naa dañ call for a backup bi ñëw ba they have to shoot in the air pour at least waaye loolu sax taxut so foog rek ñu support leen te support bi mooy ne ñu ngi jëndaa moo tax rek may wax ne ñun dañoo caaxaan suñ nguur dañoo caaxaan rek di jënd ay moto millions fekk ñi nga wax xam ne ñu ngi war a secure askan bi secure wuñu leen demal nga jéem a try pour dem to State House soo buggee dem State House maa ngi ko wax soo demee State House nga bugg a àgga foofu li nga faa fekk security boo àggee booy jege bunta bi sax da ngay tiit di nga fekk ñi fa maan ñu ngi téye fetel def laa discourage te soo demee ba nga romba kooku sax mu jox la clearance di nga dem feneen am fa another security balaa ngaa egga si biir soo dañ ko secure soo defaat dita crime demal central ba nga bugg a dugg foofu am nañ fence nañ foofu
security yaa ngi fa di nga dem through layers of security so réew tamit foog ñuy gis the presence of the security foog ñu am logistics su nekkee ne amuñ sax waaye wal nañoo am loo xam ne dina tax criminels dinañ ragal war nañoo gis seen presence all the time waaye dafa ruslu nga am an incident nga dem police station wala nga call leen ñu ne leen amuñ moto bu baax wala amuñ fuel bu doy so li ñu leen di allocate in terms of support tamit dafa manqué torop te ba pare justice system bi tamit is a problem dañoo téye criminal bi ñu yóbbu ko police tey nga génn bàyyi ko foofu balaa ngaa egg sa kër sax wala di next day nga dajeek moom wala ñu yóbbu ko benn nga baal benn scénario boo xam ne benn paa boo xam ne doomam dañ ko rey ki ñu tuumaal ne moo ko rey ñu jàppoon ko waaye ñu ne dafa rëcc ci buñ sukkandikoo ci li mu jot mooy police yi li ñu wax mooy dañ ko handcuff bi ñu ko waroon escort muy dem si noonu la rëccee ñu bari jàpp itamit ne nan la war a escape bi non ñun daal suñ système bi daal dafa fail dañooy caaxaan amin suñ nguur bi ni ñoo doxalee ne affaire sécurité bi dañ relax torop te nag am na niñ nekkee di mismanage alali réew mi di ko divert yóbbu ko tu wrong sector ak corruption nu mu bëree dafa tax poverty bi bëri because unemployment bu bëri dafa tax poverty bi bëri bi tamit dafa tax nit ñi amin ñuy involve into activities yoo xam ne amin ñu bëri sax sañuñ koy def parce que nag nit ki foog mu dunda not ne damay justify any crime waaye imaginal nit ki bu toogee mënta dunda dafay ñëw ak pexe naka laa mën a dundee yi dafay def tapale dafay naxaate dafay def njuuj njaaj am na ñoo xam ne nag ñoom dañooy choose pour sàcc waaw te bu ñooy sàcc nag moom mooy ne jël gànnaay wala dem def ko by force soo nit ñi nag bu nekkee ne xale yu ndaw yi ñu ngi am kàttan te amuñ lu ñooy jàpp amuñ liggéey bi ñooy def te dañ war a dunda am na ñoo xam ne dinañ sàcc te bëgg ñoo sàcc. nguur gi am na ci part ci. absolutely nguur foog nga blame leen amin kenn du leen mën a jox excuse parce que biñ tànnee dafa mel ne rek comme kilifa rek nga ne man maay borom kër gi nga nekk borom kër gi nga dem indi sa soxna waaye kër gi li fa xew soxna bi am na ci seede doom yi am nañ ci seede waaye ki gën a am lifin mooy yow yaa am di mosse loolu soo ko mënul rek kon yow as a head of the household kon yow sa njëriñ moom manqué na parce que mënoo indi jabar nga teg ko yow doo nangoo dem liggéey doo yar sa doom yi sa jabar doo ko wax lu mu war a def soo ko defee rek yow lu nekk sa responsibility yow da nga ko féel te sa doom yi nag bu nekkee ne yaa ngi am ay doom nga war leen a fiit nga war leen a toppatoo nga bàyyi leen toppatoowuloo leen jànguñ defuñ métier am naa ñoo xam ne gis naa leen fan yi sax ñu ngi doon waxtaan am na koo xam ne dem na léegi fi mu nekk ni mag na bi mu nekkoon si du leen yóbbu school di seet ndax ñu ngi dem school du leen yóbbu lopitaan du leen teg dara waaye yu waxtaan rek di wax loolu mu am benn paa bi ñu analysal mu ne ñu doom bi nii li ko jot war nañ koy blé waroon na koo defal dara muy joxe complain ne waaw suma doom bi kii bul seet yow sa interest rek bul foog ne interest bi is pour yow big for that réew moom dafa ëppal loolu pour nit ki di selfish because of dañ ko célébrer health sector bi léeg-léeg yu mel noonu dañ dee complain sometimes